गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण एक्सरसाइज 4.1 याच्यातले एक्झाम्पल पाहतोय. 2 एक्झाम्पल आपण पाहिलेले आहेत तिथे. आजच्या पिरियडला आपण काय एक्झाम्पल पाहूया. त्याच्यातले थर्ड टाइप ऑफ द एक्झाम्पल्स. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के if the sum of the slopes of the lines represented by x square plus kxy minus 3y square equal to 0 is twice their product. काय अर्थ आहे एक्झाम्पलचा? के ची किंमत काढा. हे होमोजिनियस इक्वेशन ज्या दोन लाईन रिप्रेझेंट करतात त्या दोन लाईनच्या स्लोपची बेरीज ही गुणाकाराच्या दुप्पट दिली. ट्वाइस देयर प्रोडक्ट. सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेझेंटेड बाय x square plus kxy minus 3y square equal to 0 is twice their product. तर त्याचं सोल्युशन असं आहे. पहिला, लेट M1 and M2 are the slopes of the lines represented by the given equation x square plus kxy minus 3y square equal to 0. काय केलं आपण? दिलेलं जे होमोजेनियस इक्वेशन आहे ते ज्या दोन लाईन रिप्रेझेंट करतं त्या दोन लाईनचे स्लोप्स आपण m1 आणि m2 घेतले. हियर a equal to 1 twice h equal to k and b equal to minus 3. हे दिलेलं होमोजेनियस इक्वेशन जनरल इक्वेशन जे आहे ax square plus twice hxy plus by square equal to 0 याच्या बरोबर कंपेअर केल्यानंतर here the value of a equal to 1 twice h equal to k. Therefore, h equal to k divided by 2 and b equal to minus 3. We know that m1 plus m2 equal to minus twice h upon b. This is the sum of the slopes of the equations represented by the homogeneous equations. Here the value of twice h equal to k minus k upon b minus 3. Minus b plus, that is equal to k by 3. m1 plus m2 equal to k by 3. याला आपण एक नंबर and m1 into m2 equal to a divided by b. a equal to 1, b equal to minus 3, that is equal to minus 1 by 3. This is equation number 2. आता एक्झाम्पल मध्ये काय दिलं आपल्याला? given sum of their slopes is twice their product. याला 3 स्लोपची बेरीज ही गुणाकाराच्या दुप्पट दिलेली आहे. Then find the values of k. Putting the values of 1 and 2 in equation 3. 1 आणि 2 ची व्हॅल्यू आपण 3 मध्ये घेऊन टाकू. m1 plus m2 k by 3 is equal to 2. The value of m1 m2 equal to minus 1 by 3, that is equal to minus 2 divided by 3. दोन्हीकडे 3 कॅन्सल होईल and therefore k equal to minus 2.
दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ के. काय केलं आपण सुरुवातीला होमोजिनियस इक्वेशन जे होतं हे होमोजिनियस इक्वेशन दोन लाईन रिप्रेझेंट करतं त्याचे स्लोप्स आपण m1 आणि m2 मानले. कोएफिशिएंट a x स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट आहे व्हॅल्यू ऑफ a इक्वल टू 1, व्हॅल्यू ऑफ b इक्वल टू -3 and value of twice h equal to k. We know that the sum of the slopes is equal to minus twice h upon b and product of the slopes of the lines represented by the homogeneous equations is m1 m2 equal to a divided by b. Given m1 plus m2 equal to twice m1 m आपल्याला दिले स्लोपची बेरीज गुणाकाराच्या दुप्पट. देन फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ k म्हटलं त्याप्रमाणे या रिलेशन हे दिलेलं असताना 3 नंबर दिला आपण. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get the value of k is -2. This is the first example. आता दुसरं जे एक्झाम्पल आहे फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ के इफ स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेझेंटेड बाय 3x² plus kxy minus y² equal to 0 डिफर बाय 4. दुसऱ्या आकड्यामध्ये हे दुसरे जे होमोजिनियस इक्वेशन आहे हे इक्वेशन ज्या दोन लाईन दाखवतं त्या दोन लाईनच्या स्लोप मधला डिफरन्स जर 4 असेल 4 असेल then find the values of k. In this problem let m1 and दूसऱ्याचे आपण सोल्यूशन पाहू. m1 and m2 are the slopes of the lines represented by the given equation 3x² plus kxy minus y² equal to 0. Here the value of a equal to 3, twice h equal to k and b equal to -1. We know that m1 plus m2 equal to minus twice h upon b, then minus the value of twice h is k and the value of b is -1. Minus minus get plus, that is equal to k. Sum of the slopes of the given lines represented by the equations is m1 plus m2 equal to k. This is equation number 1. Now their product m1 into m2 equal to a divided by b. Here the value of a is 3 and b is -1. Then the value of a upon b equal to -3. This is equation number 2. In this problem given difference of their slopes differ by 4 means difference of the slopes of the given lines m1 minus m2 is equal to 4. चलो 3 number solving equation 1, 2 and 3 we get the values of k. याच्यामध्ये आपल्याला m1 plus m2 ची व्हॅल्यू आहे, m1 m2 ची व्हॅल्यू आहे, m1 minus m2 ची व्हॅल्यू. What is the relation between these three terms? The relation between these three terms is given by m1 plus m2 bracket square. We know that m1 plus m2 bracket square equal to m1 minus m2 bracket square
plus 4m1 into m, equation number 4. By using the formula m1 plus m2 bracket square equal to m1 minus m2 bracket square plus 4m1 into m. याचा जर आपण विस्तार केला, याचा विस्तार केला तर दोन्ही बाजू सारखे आहेत. मग या फॉर्म्युलामध्ये putting the values of 1, 2 and 3 in equation 4 or solving equation 1, 2, 3 and 4 we get the value of m1 plus m2 is k square is equal to m1 minus m2 4 bracket square plus 4 into the value of m1 m2 is minus 3. Therefore k square equal to 16 minus 12. Therefore k square equal to 4. Therefore k equal to plus or minus 2. अशी तुम्हाला k ची व्हॅल्यू काढते. काय केलं आपण दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये, let m1 and m2 are the slopes of the lines represented by the given equation 3x square plus kxy minus y square equal to 0. Here a equal to 3, this is a, and the value of twice h equal to k and b equal to minus 1. We know that m1 plus m2 equal to minus twice h upon b, that is equal to minus k upon minus 1 equal to k, equation number 1, and m1 m2 equal to a divided by b, that is equal to 3 upon minus 1 is equal to minus 3. This is equation number 2. And given in the problem difference between the two lines represented by the given equations is 4. That is m1 minus m2 equal to 4. This is equation number 3. We know that the relation between m1 plus m2, m1 minus m2 and m1 m2 is m1 plus m2 bracket square is equal to m1 minus m2 bracket square plus 4 m1 into m. From equation 1, 2, 3 and 4 we get k square equal to the value of m1 minus m2 is 4 plus 4 into value of m1 m2 is minus 3. Then k square equal to square of 4 is 16 and its product is minus 12. Then k square equal to 4, that is equal to plus or minus 2 bracket square. Taking square root on both sides, we get k equal to plus or minus 2. This is the value of k. Now, in the third problem, find the values of k if slopes of one of the lines represented by 4x square plus kxy plus y square equal to 0 is 4 times to the slopes of the other line. या तिसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये काय दिलंय, हे होमोजेनियस इक्वेशन ज्या दोन लाईन रिप्रेझेंट करतात, या दोन लाईनचे जे स्लोप्स आहेत त्यापैकी एक स्लोप हा दुसऱ्या लाईनच्या स्लोपच्या चौपट आहे. 4 टाइम्स मीन्स 4 पट, 4 टाइम्स टू द स्लोप ऑफ द अदर लाइन. देन फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ के. या सुद्धा एक्झाम्पल मध्ये काय करायचं आपण म्हणजे लेट solution of the third problem is let m1 and m2 are the slopes of the lines represented by the given equation 4x square plus kxy plus y square equal to 0. हे दिलेले जे इक्वेशन आहे होमोजेनियस
दोन लाईन रिप्रेझेंट करतात, त्या दोन्ही लाईनचे स्लोप्स m1 आणि m2 आपण घेतले. हिअर a equal to 4 twice h equal to k and b equal to 1. Comparing the given homogeneous equation with ax square plus twice hxy plus by square equal to 0. Therefore, the value of a equal to 4, twice h equal to k and b equal to 1. We know that m1 plus m2 equal to minus twice h upon b. Here, the value of twice h is k upon b 1. That is equal to minus k, equation number 1. And m1, m2 is equal to a divided by b. That is equal to the value of a is 4 upon b is 1. Then the value of m1, m2 is equal to 4. Equation number 2. Given slope of one of the lines is 4 times to the slope of the another line. एका लाईनचा स्लोप हा दुसऱ्या लाईनच्या स्लोपच्या चौपट आहे. 4 times to the slope of the another line. That is m1 be the slope of the first line and m2 be the slope of the second line, that is another line. Then given m1 is equal to 4 into m2, this is equation number 3. Solving equation 1, 2 and 3. Solving equations 1, 2 and 3. We get equation 1, 2 आणि 3 सॉल्व केले. सॉल्व करणे म्हणजे काय करायचं, पुटिंग द व्हॅल्यूज ऑफ 3 इन इक्वेशन 1 and 2. पुटिंग द व्हॅल्यूज ऑफ 3, पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन्स 1 and 2. 3 ची किंमत इक्वेशन 1 आणि 2 मध्ये ठेवून we get m1 equal to 4m2. 4m2 plus m2 is equal to minus k. That is 5m2 equal to minus k. That is m2 equal to minus k divided by 5. Equation number 4. And putting the values of 3 in equation 2, we get m1 means 4m2 into m2 is equal to 4. That is 4m2 square equal to 4. That is m2 square equal to 4 divided by 4, that is equal to 1. This is equation number 5. Putting the values of 4 in equation 5, we 4 ची किंमत 5 मध्ये ठेवू. Putting the values of 4 in equation 5, we get minus k divided by 5 bracket square is equal to 1. That is k square divided by 25 equal to 1. Therefore, k square equal to 25. That is k equal to plus or minus 5. This is the value of k. अजून 5 example. हे होमोजेनियस दिलेलं होतं इक्वेशन. या होमोजेनियस इक्वेशनच्या ज्या दोन लाईन्स असतील त्या दोन लाईनचे स्लोप्स m1 आणि m2 आपण मानू.
हे इक्वेशन कंपेअर केल्यानंतर a ची व्हॅल्यू 4 twice h equal to k and b equal to 1. We know that sum of the slopes is equal to minus twice h upon b. हा फॉर्म्युला माहित आहे आपल्याला. त्याच्यात किमती ठेवून टाकल्यानंतर m1 plus m2 the value of m1 plus m2 is equal to minus k. याला आपण एक नंबर इक्वेशन देऊ. And m1 m2 equal to a divided by b. The value of a is 4 and value of b is 1. The value of m1 into m2 is equal to 4. This is equation number 2. Given m1 equal to 4m, slope of one line is 4 times to the slope of the other line. एका लाईनचा स्लोप हा दुसऱ्या लाईनच्या स्लोपच्या जर चौपट असेल दिलेल्या इक्वेशनच्या तर के ची किंमत काय असा प्रॉब्लेम आहे. गिव्हन द रिलेशन बिटवीन द स्लोप्स m1 and m2 is m1 equal to 4m2. This is equation number 3. Solving equation 1, 2 and 3 we get. Putting the values of 1 and 2 in equation 3, then 4m2 plus m2 equal to minus k, that is 5m2 equal to minus k, that is m2 equal to minus k by 5. This is equation number 4. And 4m2 into m2 equal to 4, that is 4m2 square equal to 4. That is m2 square equal to 4 divided by 4 equal to 1. This is equation number 5. Again solving equation 4 and 5, we get the values of k. That is the value of m2 is minus k by 5 bracket square equal to 1. That is k square upon 25 equal to 1. That is k square equal to 25. And therefore k equal to plus or minus 5. And fourth example, find the values of k if one of the lines given by 6x square plus kxy plus y square equal to 0 is twice x plus y equal to 0. चौथ्या प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलेलं आहे, हे होमोजिनियस इक्वेशन ज्या दोन लाईन दाखवतो त्या दोन लाईन पैकी एक लाईन जर ही असेल तर के ची किंमत काय. दिलेलं इक्वेशन दोन लाईन रिप्रेझेंट करतं, त्या दोन लाईन पैकी एक लाईन तुम्हाला दिलेली आहे. ओके, हे इक्वेशन दिले आपल्याला ट्वाइस एक्स प्लस वाय ही जी लाईन दिलेली आहे ही लाईन या इक्वेशनची एक लाईन असेल. देन फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ के. आता आपल्याला या लाईनचा स्लोप काढावा लागेल. हे होमोजिनियस इक्वेशन ज्या दोन लाईन दाखवतं त्या दोन लाईनचे स्लोप म्हणजे एक्झिलरी इक्वेशनचे ते रूट्स आहे. एक्झिलरी इक्वेशन रूट्स म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ m एक्झॅक्ट इक्वेशन आपण स्लोप मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे असं म्हणू आपण एक्झाम्पल मध्ये. गिवन इक्वेशन इज 6x square plus kxy plus y square equal to 0 याला आपण एक नंबर. And given one line represented by equation 1 is twice x plus y equal to 0.
इक्वेशन 1 ज्या दोन लाईन दाखवतात त्या दोन लाईन पैकी एक लाईन ट्वाइस एक्स प्लस वाय टू 0 दिलेली आहे. Therefore, slope of the given line, याला 2 नंबर देतो, given line 2 is m equal to minus 2 upon 1, that is equal to minus 2. याला आपण 3 नंबर दिलेल्या एका लाईनचा स्लोप आपण काय, we know that the slopes of the line 1, slopes of the lines 1 we know that the slopes of the line 1 are the we know that the slopes of the lines represented by the equation 1 are the roots of the auxiliary equation bm square plus twice hm plus a equal to 0. That is the value of b is equation केलेला आहे आपल्याला equation number 1. तो आपण here a equal to 6, twice h equal to k and b equal to 1. कंपेयर करने bm square b equal to 1 into m square plus twice h is km plus a 6 equal to 0. याला आपण 4 म्हणतो. होमोजेनियस इक्वेशन ज्या दोन लाईन रिप्रेझेंट करतं त्या दोन लाईनचे स्लोप्स म्हणजेच या ऑक्झिलरी इक्वेशनचे ते रूट्स आहेत. But given that the equation 1 represents the lines twice x plus y equal to 0, its slope is m equal to minus 2. Therefore, this slope is one root of the equation 4. हे जे चौथे इक्वेशन आहे ऑक्झिलरी इक्वेशनचे एक रूट मिळेल m equal to minus 2, but m equal to minus 2 is the one root of the auxiliary equation 4. Therefore, putting the value of m in equation 4, we get minus 2 bracket square plus k into minus 2 plus 6 equal to 0. That is 4 minus twice k plus 6 equal to 0. That is minus twice k plus 10 equal to 0. That is twice k equal to 10. It turn out that side. And therefore k equal to 10 divided by 2, k equal to 5. This is the value of k. समजून घ्या. Given equation is 6x square plus kxy plus y square equal to 0. Here a equal to 6, twice h equal to k and b equal to 1.
given one line represented by equation 1. हे इक्वेशन ज्या दोन लाईन दाखवतात त्यातली एक लाईन हे इक्वेशन रिप्रेझेंट करत असं दिलेलं आहे. Therefore, slope of the given one line is, that is twice x plus y equal to 0, is m equal to -2. We know that the slopes of the lines represented by equation 1 are the roots of the auxiliary equation bm square plus twice hm plus a equal to 0. हे जे वर्ग समीकरण आहे हे इक्वेशन ज्या दोन लाईन दाखवतं त्या दोन लाईनचे स्लोप म्हणजे या ऑक्झिलरी इक्वेशनचे रूट्स आहेत. The value of b is 1, the value of twice h is k and a equal to 6. This is the auxiliary equation of equation 1. But the slope of one of the lines represented by the equation 1 is m equal to -2. That is, m equal to -2 is the one of the root of this auxiliary equation m square plus km plus 6 equal to 0. Putting the values of m in this auxiliary equation, we get the values of k. Here -2 bracket square plus k into -2 plus 6 equal to 0. That is 4 minus twice k plus 6 equal to 0. Minus twice k plus 10 equal to 0. Twice k equal to 10. Then k equal to